Так. Astragoth Ironhand. Геймплей шоу-кейс. Я так понимаю, это легендарный лорд, правильно? И он тут будет сейчас командовать всеми и добровольными зеленокожими работниками и всем остальным. Легендарный лорд. Это не тот, который легендарный герой. Понял. Все, смотрим тогда. Так как самих дварфов хаоса мало, они как ТК в наеме ограничены, как я понял. А работников добровольных в любых количествах, да? Ясно. Даже просто воины вроде были ограничены. Хорошо, так, давайте, показывайте мне геймплей. Дисклеймер. Ну пререлиз. Понимаем, не осуждаем. Охо-хо-хо, мощь, чувствуется сразу. Варфийская. Работнички. Да хорош, ну дай бахнуть-то уже. Ты кто мешает? Так это он, который мехов делает. Красавчик. Disciples of Hashut? Astragoth. No, he's not a spacefaring metalhead, he's a mecha-wearing, magic-wielding, limb-petrified high priest of Hashut, and he's on a mission to prove his best sorcering days aren't yet behind him. Колдуныч. Chaos dwarfs, what a lovely pair of words. You'll be pleased to know our angry little chaos friends have a nice variety of ranged, melee, cavalry, and artillery units, as well as enough cannon fodder to make the greenest of Skavens salivate. Orc and Goblin labourers offer an inexpensive front line that can be used to distract your enemy's army and control the flow of the battlefield. We'll use them in our approach to soak up arrows and conceal the units we actually care about. Meanwhile, Astragoth and our centaur boys are gonna loop around the back and harass their archers. Мы захарасили арчеров. Давайте. Дорогил сказал. Astragoth's legs are as swift as they are utterly terrifying. Добровольные работники. We've sent our blunderbusses to flank the bulk of the orcs, and the result is a similar consistency to mushy peas. Ну, выглядит модельки самих дворфов. Огонь из рук, это мы одобряем. Колдуй. Продолжай. Ох. Неплохо они разряжаются. Putting some greenskins in their place, Astragoth is a far cry from his former glory. A fact he'll need to overcome as he consolidates the orc-infested province of Zorn Azkul to reclaim his rightful place in the Tower of Zard. But proving he's the one true leader of the Conclave isn't old Ironhand's only goal. Oh no. A way into the domain of Hashut has shown itself, and, once breached, the Chaos Dwarfs can reap the most potent power known to Demon Dowie kind. The blood of Hashut. To get there, Astragoth will need to build a drill. A very big drill. Большую дрель, чтобы добраться до... Level 2 and level 4 at the cost of a hefty sum of raw materials, which means we'll need a strong economy. We'll return to the Great Drill of Hashut in a little bit, but for now, what better way to amass great wealth than with great violence? Ну, само собой, как по-другому деньги зарабатывать? Я тоже всегда так зарабатываю. And we're on the offensive. Thankfully, the lore of Hashut with its many fiery boons comes in clutch. Burning Wrath is our bread and butter in Astragoth's early campaign. Good damage, good range, good vibes. Who doesn't like swirling death lava? Все любят лаву. Смертоносную, да, это да. Хаос, больше хаоса. To the victor go the spoils. Another hard-won piece of the puzzle. Unlike every other faction in the world, Chaos Dwarfs know the value of hard work, the worth of a sweaty brow and calloused palms.
That's why Chaos Dwarfs don't build any old settlements, no. They build outposts, factories and towers, all tools of the unrelenting machine of industry. Ну, прикольно. Outposts are needed to mine raw materials, factories turn those raw materials into ornaments and gold, and towers are our sprawling province capitals. But what do we build? Well, there's a lot of factors to take into consideration, and before we get there, let's rewind a little bit and take a deeper look at our economy. That's right, hold on to your seatbelt, I said economy. Chaos Dwarfs are industrious little fellas, and that's reflected in the way we'll manage our budding empire's resources. Behold, our new major currencies. Treasury, raw materials, ornaments, and labor. And then there's conclave influence, but we'll come back to that later. Treasury needs no explanation, it's shiny, it's heavy, we love it. Деньги, золото, везде у всех есть, все любят. Needed for certain buildings and technologies and can be converted into ornaments or gold in specific factory buildings. Our primary source of raw materials is from outpost strip mines. Тоже можно в золото переработать материалы. Convoys, which unlock at turn 5. Armaments, primarily gained through factory assembly lines, armaments are used in the construction of advanced military buildings and some technologies. As with raw materials, we can trade armaments on military convoy expeditions for other goods. Ну, понятно, можно перерабатывать тоже материальчики, да? Minerals aren't going to mine themselves. Labor directly affects the output of our raw materials. More strip mines requires more labor, and a dwindling workforce produces fewer raw materials. So, keeping your control in check is advised. We can perform various actions with our labor force, increasing our gold stores or our conclave influence, or we can move labor around our sprawling empire to bolster provinces that might need the extra manpower. Менеджмент добровольных работников. Gained from willing battles, and are usually greenskins. Надо контролировать, да. We've established that labor is important and its effectiveness is directly linked to a province's control. We need labor to mine raw materials, and those raw materials to produce armaments and other goods. I've got an idea, and feel free to disagree with me, that's fine, but I envision a Chaos Dwarf empire with districts. Here, in my homeland, I see the heart of my mining endeavors. Вообще он сказал в основном зеленокожих. Это означает, что, наверное, добровольные работники могут присоединяться не только как бы из зеленокожих, а из других всяких фракций, да? Ну и сам лорд, видно, что он, ну, по крайней мере, он сказал, еще это его не финальная форма, это он уже такой постаревший, обрюхший, и, может быть, даже во время кампании сможет прокачаться, да? Собрать дрель и... Формально любые, понял. Они типа, чем дольше в магию погружаются, тем больше каменевают, и потому он в мехе, который сам для себя разработал. Те конечности окаменели в хлам. Руки частично ампутировал. Но он хорош. Видите, не сдался. Пора напоминать немножечко Айронмена, Железного Человека. Он тоже, видите, не сдался. И себе маленький реактор в груди собрал, чтобы не помереть, ну и чтобы проапгрейдиться. Молодец. Я думаю, это к нему отсылка. Так, ну как части армии именно зеленокожие были. Понял. Формально черные орки именно от добровольных работников. Хаоса дварфов пошли. Просто в их землях в основном грины, скавины, огры и малость обычных дорфов живут. Такие и работники. Ясно. Ну, он, в общем-то, и с самого начала сказал, что они появляются как раз-таки окруженные кучей орков. С ними в первую очередь и сражаются в итоге. Понял. Yeah, let's do that. Our next province will be entirely factories, and that'll be our industrial district. Factories Заводы. are too important to sleep on though, so we'll build a mixture for now and utilize the swap settlement feature when it's district time. Фигачим заводы. One of the handiest uses for labor is instant construction. For example, we can kickstart our economy by throwing laborers at it, instantly building a money pit to get those coffers flowing. Over in the tower, we'll want to work towards upgrading to rank 2 at the hefty cost of raw materials. An upgraded tower will give us access to the lava fields, where we can churn out more centaurs and the great Taurus, amongst other handy benefits. More ranks eventually leads to the Lanasu, Bull Center Renders, and the dreaded Bell Taurus, but that'll take time and some serious resources. Taurus? Before we move on, it's a good idea to get some technology brewing. For Chaos Dwarfs, the technology tree is split into 3 branches: military, sorcery, and industry. No points for guessing which one does what, although our sorcery tree is also where we'll find our diplomatic boons. No wrong answers here, we can cater our society to fit very specific molds. Military powerhouse or economic marvel, the choice is ours. And we're going to choose a nice mixed spread. We'll start with Merchants Guild for the bonus to trade, and then we'll work towards Envoys of the Conclave in the Sorcery Tree, which will get us on good standing with our fellow Chaos Dwarfs. It'll be a while until we need to worry about unlocking technologies with specific resources, so let's just
push that out of our heads for now. And whilst we're pushing that out of our heads, let's push some new skills into Astragoths. Root Marcher, that's a given, and we'll drop points into Aspiring Presence now and Feather and Fodder later. I'm going to be playing quite cannon fodder heavy. Добровольные работники, чтобы лучше If работали. your meat shields don't run away. At level 12, Astragoth can unlock this lovely little joy, Да поле боя. Master of the Conclave. Being quite so angry, expansive, and repugnant, the Chaos Dwarfs get a fairly bad rap abroad. Anything we can do to soften that image will be handy in the long run. With our dashing Bull Centaur hero, we'll prioritise training where possible, and then just make him a right good stabber of living things, I reckon. What a beautiful bull man. What's his name? Красавчик. I think not. Welcome to the party, Natalie. I'm so sorry. Whew, almost done with turn 1, my word. We'll just recruit some sneaky gobbos, another unit of Chaos Dwarf warriors, and some more cannon fodder, labourers. Then it's all aboard the Chaos Dwarf Express to Murderville. Choo-choo. Ну вот, собственно, да, гринскины, я Dang, понял. greenskins are holed up on some prime real estate. We'll spread our attackers, as is only correct and proper, to assault on 4 fronts. I know, full frontal charges with cavalry are frowned upon, but I can take them. Especially with a little help from the laws of a shut and fire. Так, ну статы у него тоже ничего. Хотя дайте посмотреть. Да, стопану, конечно. Это каждый может смонтировать. Natalie and their centaur children made light work of their orcish opponents. Elsewhere, we're making slow but steady progress into the din, and I can only imagine the furious indignation of the soon-to-be indentured locals. With one entrance breached, we're free to sow chaotic seas with our cavalry. Oh, mecha body slam. Ну, он может прыгать. Бодислэмы. Он хорош. Zorna's Call is once again united, and Astragoth's quest to re-establish his dominance within the Tower of Zar can begin in earnest. We'll set the Billowing Smokestacks commandment to maintain control over our labour and contemplate where to forge ahead next. Remember, we'll be looking for a nice, nearby province to build our factories. The path to the east is tempting, and opens us up to the Mountains of Morn, though the ogres are not a force to be taken lightly. Either way, the Saberskins are less than friendly. War will sing in the mountains eventually. Tantalizingly close, the High Pass is our most obvious choice, and though these crumbling ruins may appear abandoned, they hum with the scratching machinations of Skaven. Знакомые места, по-моему. Though is not as immediate a threat, the vampires and the orcs of the World Edge Mountain hold no love for us, and would stand fast in the face of our expansive ambitions. Ага, там дальше не кисли в случае, а? But not all our neighbours want us dead, and indeed our fellow Chaos Dwarfs also call these lands home. We would be wise to foster a strong relationship with our kind, for in a world that hates our very existence, they are our... Даже кисли, да, все, понял тогда, где это место. You know what, let's just stop on some rats. На крыс наступать? Зачем? Зачем крыски и так все время огребают? Не надо. С ними лучше дружить. Наверное. Хотя зачем, с другой стороны? Не-не-не. Добровольный рабочий, это прикольно. Вот так вот их вперед пускать, заставлять работать. И сам издалека так пиу-пиу-пиу. Из ружей, да? Нойс. А это что такое было? По бедным крыскам прилетело. Наколдовал? Заводы, да. Ну да. Если нужно построить заводы, можно... Так, стоять. Что там третий левел там? Насколько хорошо работники работают с третьим левелом? Ну, по-моему, хорошо работают. Слэмданк!
Трехочковый. Молодец. А, да, они же моментально строить могут, работнички-то. Работнички работают. И, в общем, дисциплину надо качать, я понял. Следить, чтобы работали, не слакали. Полезная штука. Classic ogres couldn't wait their turn. No matter what direction we started in, we were always going to end up in a situation like this. At least our tower will act as a barrier between the ogres and the rest of our settlements. It's got a strong garrison, so we should be alright for now. If things start looking hairy, we can recruit an emergency lord and hope for the best. Impulsive. That's what I like my leaders to be. Anyway, we've only gone and collected a fair few influence points. Let's say we crack open the Tower of Zar and see what's inside. Okay, alright, I see how it is. 2 seats already taken. I guess that's what I get for savouring my rat stomping. Anyway, much like the Chaos Dwarf's technology pillars, the Tower of Zar is split into industry, military, and sorcery. There are 4 tiers, 3 districts, and a whole lot of boons to gobble down, with the ultimate prize being the confederation of our fellow Chaos Dwarfs. Это другие дварфы тоже в этом участвуют? Districts must be completed in the previous tier. Thanks to my like-minded kin, we're well on our way to achieving those ends. Not gonna lie, I did want the Machinator seat for the bonus to raw materials. We could dethrone them, we have the influence to do so, but we're still trying to play nice at the moment, so probably not the best of ideas. Ну я понял, хаос дварфов, да. We'll park our bum on the blacksmith seat for now. Extra ornaments is nothing to sniff at, and by any means seats aren't permanent. We'll have another shot eventually. Or we'll build an economy so vast every seat is dwarfed beneath our all-encompassing buttocks. Politics. Unfortunately, we're not quite secure enough in our economy to easily swallow the cost of sending a convoy out just yet. Not whilst we're waging 2 wars, anyway. You know what, the convoy will have to wait. Back to squashing rats. Крысы, да, подождут, конечно, караван. Караваны не ждут, караваны... Надо пускать сразу. Да, вроде гринскины, там я смотрю, у нее снизу и сверху там везде всякие доступны, да? Гарнизоны не то чтобы сильно отличались между заводами и незаводами. Поначалу, по крайней мере. Совет, значит, да? Хасистско-дворфийский. А если всех уничтожить, хаос дварфов, тогда что делать? Думаю, получается один, ты как бы всю башню занимаешь, да? There's something cathartic about watching Skaven run for their lives. Right then. The High Pass is now our industrial district. We're not accepting labour here, instead funneling it all into our mining district, which we've now converted into entirely outposts. I've opted not to build a tower in Karagvlag. I'll use them more on my frontiers to hold our borders firm, much like our capital's been doing with the ogres, which is good because they're not friendly. Thanks to the Tower of Zar and our Master of the Conclave talent, we're making diplomatic headway with our fellow Chaos Dwarfs, and we may need to call in some military favours soon if the Saberskins don't calm down. Anyway, right now we've got greener fish to fry. The World's Edge Mountains is home to the Red Eye clan, more greenskins, and they're none too thrilled that we kicked their vampire friends out of the Silver Pinnacle. They're gonna be less than thrilled when we make them homeless. Positively upset when we put them to the mines. Whilst Astragoth psychs himself up for more добровольно, забыл добавить. Our second army begin the recruitment drive for a pair of great Tauruses. Taurusai? Alright, let's do this. Gearing up for one big old war. Bring it on, orcs. Таурусы. Свои синтигоры. Okay. There we go then. 20 odd turns in and we've managed to claw ourselves into a somewhat steady footing. The Saberskin ogres are still causing us a little grief, so we'll likely put them down next. But by adding the World's Edge Mountains to our growing territories, we've opened ourselves up to attacks from Kislevites and our inferior mountain-dwelling cousins. Indeed, the journey ahead is perilous, and Astrogoth's gonna need a leg up if he... Oh! I just mean you could use a hand... I'm sorry. Наконец настоящая финальная форма. What I'm trying to say is we've got a new epic quest with some stellar rewards up for grabs. The influence alone will set us forward, but the Black Hammer of Hashat is a must for any would-be Master of the Conclave. Thank you, Burndin, for keeping our flying cows warm. We'll put them to good use, worry not. Вестик. За хорошее оружие. Okay, here's the deal. Молоточек. We've got a derailed train and a very important payload to deliver. Our task: ensure the payload arrives at the victory point unscathed.
Grabby goblins and opportunist orcs will use this narrow valley to their advantage, meaning we must Сопровождение. be vigilant. That's right, kids. It's an escort quest. И в Overwatch поиграем тоже, давайте. Ну то как в первый получается, тут больше доступных героев будет. Got the replacement train up and running, and I'd wager good money we'll see our first combat on one of these two bridges, or both. For good measure, we'll split our forces into two crack teams with Astragoth heading one and Nathalie the other. Ooh, there they are. We'll set our great Taurus on their archers and take the rest head on. Ну арчеров обидеть может каждый, особенно таких маленьких, зелененьких. As first waves go, it's immensely survivable. Bit of flanking, bit of magic, bit of vigorous stabbing, and they're running for the hills. Ну, получается, первая волна изи, да? As Astragoth's team continues to the next ramp, on the other side of the valley, Nathalie's got a big old spider to squash. Не, пауки опасно. Ну, правильно, когда есть стрелки, в принципе, какая разница, да? It's a tougher crowd than Team A faced, but nothing Nathalie can't handle. Meanwhile, more greenskins are pouring into the valley, and Astragoth's keen to meet them. Ну, заставить их работать. В принципе. Пусть присоединяются и тоже помогают довести до цели. А? Good job, Nathalie. We'll take Хорошая Team B работа. to the next ramp whilst Team A mops up the stragglers. Oh, I think the Great Taurus might be my new favorite unit. Да, Look at почему? it go, so beautiful, so graceful, so moo. Потому что он с рогами, да, наверное, поэтому похож немножечко на быка. Ну, конечно, да, прикольно, прикольно, летающий бык. Булцентавры. Oh, right, not too far from our destination now, and the payload's yet to be scratched. Whatever comes next weekend, oh, the bars are coming in. I should shut up. Enjoy the film. Так молоко-то у них есть или нет? Как и Синдигору. Самый важный вопрос. Будет новый ингредиент у Кугата или нет? Ты добудешь? Добудешь. Совет директоров. Ну, подожди теперь. Ну, конечно. Я еще и поделюсь, так что не переживайте. Всем хватит. Ой. Что это было? Голем? Древний дух? Так. Ну наш герой, я смотрю, не сдается. Бежит, торопится. Роиды уже. Да? Разве? Возможно. Я вблизи не рассматривал. Хорош. Неплохо. Самые вкусные, говорите, на потом, может быть, они оставили. Ну и очевидно, надо подогревать им интерес. Что там, 13 апреля еще. Да, времени еще полно. Времени еще полно. До того момента, когда они снова выйдут, появятся. Ясно. Не, ну ничего, бодрый трейлер. Ну, в смысле, демонстрация геймплея.
Да, мне понравилось, прикольно, то, что можно строить, значит, и заводы, значит, города полноценные, да, и что-то там еще. Своих добровольных работников набирать и заставлять еще лучше работать, следить за этим, и они будут тогда моментально здания возводить. При желании. Забавно. Ну и получается, это же выгодно, тогда их и нанимать можно будет больше себе в армии, да? И разбегаться они меньше будут. Такие полезные работники, полезные. Главное, что добровольные. Самое важное. Телетка за 3 года, а может и за 2. Там, мне кажется, даже быстрее. В общем, вступаю в добровольные работники. Не. А мне, может, в добровольные работники записываться. Я сам, пожалуй. Пока нет. Я прошел уже этот этап. Пройденный этап. Нам пока не надо. Возвращаться обратно не хотим. Не записали. Не караваны, а паровозики. Паровозики. Действительно, паровозики. Паровозики. Ну, наверное, их также можно будет по дороге попробовать пограбить, да? Как и караваны Катая, наверное. Может, они быстрее катаются? Главное, что шапки есть. Шапки прекрасные, не спорю. Я говорю, модельки самих дварфов зачетные. Блестят такие прям все. В доспешках. Видно там новеньких, еще не затертых. Ну правильно, как они потрутся, когда впереди гринскины бегают всякие, пока эти сзади стоят и стреляют. Конечно, они будут новенькие, как с иголочки. Ой, тут прям. Ну только сам, это как его. Лорд бегает, иногда сламданки делает, когда чувствует уже, что можно. Ну гринскины, да, какую они опасность представляют, да, подошел, схватил и... Скорее всего, но пока нам это не показали. Я жду другого Лела, который легионом командует. Ну да, там же вроде бы должно быть сколько? 3 плюс герой, да? Как я понял. Я не удивлюсь, если в итоге третий ЛЛ зайдет. Посмотрим. Ну, этот вот он как бы такой в мехе, да? Бегает, который сам сделал. Другие, видимо, без меха. Может быть, они тогда на каком-нибудь дестройере один из них может кататься. Может или не может. Я просто в лоре не шарю. Так это спекулирую. Ну, первый это тот инженер-маг, второй это маг-изгнанник, и третий тупо рубака. Рубака, значит, просто. А рубаке тогда дестройер не нужен. Ну вот магу второму, наверное, можно было бы выдать, да? Покататься. Ох, да, исследования, 3 ветки. Запаришься думать, что лучше взять. Не, ну наверняка есть какой-то, как всегда, самый оптимальный путь, там как-нибудь по это самое, по экономике сначала пройтись, потом по, ну, не знаю, по лучшим юнитам. Но мы будем как обычно. Как пойдет. Маг изгнанника или Ламашту, или Таурус Маунт. Тоже неплохо. Ну, рубаки, маунты на ТТ летающие вроде есть. Бел Таурус и Ламасу.